Hello everyone, how are you? Welcome to English to German language. Learning Day 5, please like and subscribe our channel. Let's start. Welcome to the meeting. Willkommen zur Besprechung. Let's get started. Lassen es sei uns anfangen. Can everyone hear me clearly? Können mich all gut hören? Please introduce yourself. Bestellen sei sich vor. Thank you for joining us today. Danke, dass es sei heute dabei sind. We need to discuss our goals. Wir müssen unsere Ziele besprechen. Let's go through the agenda. Lassen es sei uns die Tätigkeit durchgehen. Do you have any questions? Haben es sei Fragen? Let's schedule a follow-up meeting. Lassen es sei uns ein Folgegespräch planen. We'll send you the minutes afterwards. Wir senden Ihnen das Protokoll anschließend zu. Negotiation and planning. What is your budget for this project? Was ist Ihr budget für dieses Projekt? We can offer you a discount. Wir können Ihnen einen Rabatt anbieten. That's a fair proposal. Das ist ein faires Angebot. We need more time to decide. Wir brauchen mehr Zeit für die Entscheidung. Can you send us a revised offer? Können es sei uns ein Überarbeitsangebot senden? Let's finalize the contract. Lassen es sei uns den Vertrag abschließen. We are open to negotiation. Wir sind verhandlungsbereit. We'll review the terms internally. Wir prüfen die Bedingungen intern. Delivery is scheduled for next month. Die Lieferung ist für nächsten Monat geplant. Let's set a deadline. Lassen es sei uns eine Frist setzen. Presentations, emails, and daily business. I'll give a short presentation. Ich werde ein Kurspräsentation halten. Please find the report attached. Den Bericht finden es sei im Anhang. Looking forward to your feedback. Ich freue mich auf Ihr Feedback. We appreciate your cooperation. Wir schätzen Ihre Zusammenarbeit. This is a high priority task. Das ist ein Aufgabe mit hoher Priorität. Let me clarify that point. Lassen es sei mich diesen Punkt erklären. We are facing some delays. Wir haben einige Verzögerungen. Please respond by Friday. Beantworten es sei bis Freitag. I'll get back to you shortly. Ich melde mich in Kurs bei Ihnen. Thank you for your time. Danke für Ihre Zeit.